quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Tại thời điểm này tôi cùng với lại ekip của AMVNX đến từ Việt Nam đang có mặt tại trường Dunn School, là một trong những trung học phổ thông nội trú hàng đầu của California. Chúng tôi thì ở tại Santa Barbara và buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi lái xe từ Santa Barbara xuống Los Olivos, nơi mà trường Dunn School tọa lạc, là khoảng tầm là 30 phút. Dunn School là một trường trung học phổ thông nội trú, trong đó thì các bạn nội trú sẽ ở từ lớp 9 cho đến lớp 12, còn trường có cả bộ phận dành cho các bạn trung học cơ sở nữa. Xung quanh trường Dunn School thì ngay trước mặt trường Dunn thì đó là một cửa hàng bán đồ tiện lợi cho các bạn học sinh. Và bây giờ thì quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh hãy cùng AMVNX đi khám phá trường Dunn School. Of our student body of 180 students, about 20% are international students. We have students from 17 different countries this year, representing all over the world. Our average class size is about 12 students in a classroom, so very small personalized attention in our classes as well. We have all different level classes, from regular classes, honors, as well as advanced level curriculum for our students. Our campus itself is 55 acres, so it pretty much goes as far as you can see here in the background. We have athletic fields, 6 tennis courts, baseball facilities, soccer facility, our dormitories over here, girls' dorm over there. So a very big campus with everything right at your fingertips. In addition, about 80% of our teachers live right here on campus. So it's very much a sense of community where you get to know your teachers, they get to know you very well, and you interact with them in a variety of different ways. Right behind us is our all-school assembly area, so we meet out here twice a week for student-run assemblies. They make announcements about things that go on throughout the week, on the weekends, any sports, clubs, celebrations, activities, things like that. You'll get to hear about those in the all-school assembly. Yeah, so this is our Cindy Bronfman Leadership Center, completed in March 2020, so it's a brand new building for us. This building serves many different functions for our students. We'll talk a little bit more about our entrepreneurship and business program, but that is housed in here with a student cafe as well. There are some classroom spaces in here for different classes that we teach. Also, our college counseling program is located in here, where we advise students through the entire process from start to finish to get into their colleges and universities of choice. And then lastly, in here we have a brand new race car design and simulation class, which I'm excited to show you inside. Out here you'll see some colleges and universities painted on the sidewalk or chalked on the sidewalk. We just had a college celebration the other day. Really excited by where our students are going this year, everywhere from small liberal arts schools like Skidmore in New York, to Ivy League schools like Princeton, Columbia, as well as a student heading to Stanford, University of Washington, Berklee College of Music. So really just making sure that our students have the right fit for them following their high school education here at Dunn. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh hiện giờ đang cùng với lại tôi và thầy Mai là đại diện của trường Dunn ở trong một cửa hàng tiện lợi của trường Dunn School. Và cái cửa hàng này thì rất là nhỏ thôi, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể nhìn thấy với rất là nhiều các cái sản phẩm và rất là nhiều các cái product ở đây. Thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể nhìn thấy ở đây tôi đã nhìn thấy một cái tô gọi là Vietnamese phở ăn liền đã có ngay ở trong khuôn viên của nhà trường. Và ở đây có rất là nhiều các product và hoàn toàn là được điều hành bởi các bạn học sinh theo học tại trường Dunn. Các bạn học sinh nào mà quan tâm đến lĩnh vực về kinh doanh, về lĩnh vực về quản lý hoặc là trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai thì các bạn tham gia vào chương trình này. Tại chương trình này thì các bạn sẽ thực sự là lên kế hoạch rằng là thiết kế cái phòng này là hoàn toàn là do các bạn học sinh của trường Dunn tham gia vào chương trình leadership cũng như là business, là các bạn thiết kế hoàn toàn là khu vực này các bạn đặt gì, khu vực kia các bạn đặt gì, và sau đó thì các bạn sẽ phải liên hệ với tất cả những cái bên mà người ta gọi là vendor, có nghĩa là những cái người mà người ta cung cấp cái sản phẩm để các bạn có thể mua hàng, và các bạn phải định giá được sản phẩm các bạn sẽ bán. Các bạn đồng thời sẽ phải chịu trách nhiệm trong cái vấn đề rằng là tính toán này, kế toán này, hoạch toán về tài chính hoàn toàn trong cái quá trình mà các bạn thực hiện. Thì đây là một công ty mà do cựu học sinh của trường Dunn School đã từng theo học, và hiện giờ thì ông là một trong những người mà rất là thành công ở trong cái lĩnh vực kinh doanh, và đây là một công ty mà ông đang làm chủ với cái nguồn mà tài sản lên tới là khoảng 200 triệu đô la, và đồng thời ông cũng là người mà quyên góp
1 triệu đô la cho cái chương trình về entrepreneurship cũng như là business của trường Dunn, và để cho các bạn học sinh của nhà trường có thể là nghiên cứu và khám phá chương trình này. Và đồng thời với những cái việc ý tưởng của các bạn học sinh tại trường Dunn, một nhóm khoảng tầm là 60 các bạn học sinh tham gia vào trong chương trình này. Và trong năm 2022 thì các bạn đã có được cái doanh thu là trên 40.000 đô la Mỹ, trên 40.000 đô la Mỹ một năm cho cái doanh thu từ một cái cửa hàng rất là nhỏ bé này thôi. Và vậy thì cái tiền đó các bạn sử dụng đi đâu? Các bạn sử dụng cái khoản tiền hơn 40.000 đó là vào trong cái việc là đầu tư chứng khoán, đầu tư stock. Và sau cái việc đầu tư của các bạn thì tại thời điểm hiện giờ cái nguồn đầu tư của các bạn đã đạt được lên tới là hơn 300.000 đô la Mỹ. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thì đang ở trong một lớp học của trường Dunn School. Thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể nhìn thấy rằng là ở đằng sau của tôi là một cái bảng trắng này, và hai bên tay trái và tay phải của tôi đều có bảng để cho làm sao thầy cô giáo ở đây thì dạy lớp học thì có thể viết những cái ý chính hay là giảng bài, còn phía hai bên kia có những cái thông tin thông báo của nhà trường hay là của lớp học. Và đây thì là cái mô hình bàn học thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể nhìn thấy. Thì ở đây thì một cái lớp học trung bình của trường Dunn School là chỉ có 12 các bạn học sinh thôi. Và với cái mô hình lớp học này thì các bạn học sinh thì sẽ có cái sự tương tác rất là nhiều với các thầy cô giáo để sao các bạn có thể hiểu bài. Yeah, so this space here is our race car design and simulation class. So you see all of our simulators here. It's a curriculum based around principles in STEM, primarily physics and engineering, where students are learning things like aerodynamics, electromagnetics, things like that, and crunching all different equations in order to design and build the most efficient race car based on the conditions of the track and the day. This program was designed by an individual named David Middleton, who worked for Team Porsche in Formula One, and he created a curriculum for high school students around these simulators. So students come in and they make all different adjustments. You'll see them, they work in teams of 3 or 4 students, and they'll show up and David will say, okay, today we're racing Monaco, and the conditions are that it's raining and cold, and now you need to go make all these adjustments to your car based on these equations that you've learned throughout the semester in his class. So for us as a school, it's really trying to bridge the student interest in video games with a specific learning outcome. The idea that students are able to apply what they're learning in their physics and engineering classes to almost a real life situation where they kind of understand like, okay, now I understand why I'm learning all these different equations and principles and things like that. So it's been a very popular course at Dunn School. It's only 1 year old. This is our first year doing it, but it's been one of our more popular classes for our student body. Yeah, so this is our music house here, where all of our performing arts around music, those classes happen. So everything from entry level piano, guitar class, like music fundamentals class, all the way up to much more advanced ensemble classes, rock band classes, things like that. A pretty historic building. This at one time was a one-room schoolhouse that was relocated here in the late 70s and revamped to be our music room. So why don't we go inside and take a look. This is our Sinclair Art Studio here. We have a wonderful arts program at Dunn School. Everything from the music, which you've seen, to drama, which we'll talk about more. But in this facility, we have our ceramics program, everything from entry-level ceramics up to very advanced ceramics, as well as photography, digital film, and studio art. Studio art for us is things like drawing, painting, and sculpture. We have professional artists who teach these classes at Dunn School. We also have many of our students who will go on from Dunn School to art colleges and universities to pursue an art career. Hiện giờ thì tôi đang ở phòng thể dục thể thao hay còn gọi là phòng gym của trường Dunn School. Và quý vị phụ huynh có thể nhìn thấy đây là một phòng mà các bạn học sinh có thể là chơi là các cái bộ môn thể thao khác nhau, các bộ môn như là basketball, hay là các bạn có thể đến đây để mà học nhảy, hay các bạn có thể chơi bất cứ một bộ môn thể thao nào ở trong cái phòng gym này. Và trường Dunn là một trong những trường mà có thế mạnh ở trong các cái môn cho các bạn học sinh có thể chơi, đó chính rằng là như là các bạn có thể chơi basketball, các bạn có thể bơi lội, các bạn có thể rằng là
chạy đường dài, hay các bạn có thể tham gia vào việc chạy ngắn, các bạn có thể tham gia vào chơi tennis, cũng như là rất là nhiều các cái bộ môn thể thao khác, thậm chí là bộ môn cưỡi ngựa, hay là chơi bóng bầu dục của Mỹ, hay là chơi bóng đá kiểu của châu Á mình. But we use this pool quite often. A lot of times it might just be for recreational use. On the weekends we'll open it up for the students to come swimming. Maybe they'll throw a pool party. My favorite thing that we do is we have a float-in movie where we show a movie on a big screen here and the students are in the pool watching it. But we also have a surfing program. So we teach students how to surf. The nearest ocean is about 20 minutes away. So if any student's interested in learning that, that's something we offer. And before going to the ocean, a lot of times they'll train in this pool just to get the form down and understand what they're doing. Lastly, we also have a scuba certification program. So we teach students how to scuba dive. They get certified in the pool here. And then we have a set of islands off the coast of California here called the Channel Islands. And we'll take students out there to go snorkeling and scuba diving upon completing that course as well. So this is our dining hall here at the Dunn School. All of our meals are prepared fresh daily from scratch. Being a school in California, we have access to incredible resources as far as fresh fruit, food goes. Fresh fruit, other salads and vegetables and things like that we have access to. One of our core values at Dunn that I mentioned earlier is physical readiness, and we really take that seriously as far as what we're feeding our students as well. So in addition to fresh and healthy ingredients, also a low sugar diet. You ask any of our students and they would tell you the food here is remarkable. It's really delicious and nutritious. Here is a hot buffet line that we serve all of our hot food in. We also have a wonderful salad bar as well as a deli bar with different meats, cheeses, and toppings. This dining hall is open all day long too, so at any time a student wants to come in here to have access to the food, they have the opportunity to do that too. Really trying to make it feel like a home kitchen as much as possible. Và ở đây thì chúng ta đang đứng ở tại cái khu vực này thì được gọi là khu vực sinh hoạt chung của các cái bạn nữ ở trong ký túc xá này, và các cái ngày hàng ngày thì các bạn lãnh đạo của ký túc xá thì các bạn có những cái thông tin cập nhật đến các cái thành viên ở trong ký túc xá, thì thường thì mọi người sẽ họp ở đây, quây quần ở đây và có những cái thông báo về các hoạt động của nhà trường, hay những cái thông báo về những cái hoạt động của ký túc xá. Và đây thì quý vị phụ huynh, ngay trước mặt tôi đây thì đó là cái khu vực mà bếp dành cho các bạn học sinh. Nếu như mà các bạn học sinh mà buổi tối có đói, so sánh với rất là nhiều các cái trường nội trú trên khắp nước Mỹ, thì đây có thể là nói rằng là một trong những cái ký túc xá mà tôi rất là yêu thích, bởi vì nó rộng, sạch, dành cho các bạn nữ khi theo học tại trường Dunn School. Và bây giờ thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh hãy cùng với tôi và thầy Mai đi đến tham quan từng phòng một ở đây. Và hiện giờ thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đang ở trong phòng ký túc xá của một bạn nữ, và quý vị phụ huynh có thể nhìn thấy rằng ở đây là bạn ấy có cửa sổ để cho ánh sáng tự nhiên. Tất cả các phòng ký túc xá ở trường Dunn thì các bạn phòng nào cũng có một cửa sổ để cái ánh sáng tự nhiên có thể vào phòng. Và ở đây thì các bạn, đây là phòng đôi và đây là giường của một bạn học sinh khi theo học tại trường Dunn, và đây là bàn học của bạn cũng như là khu vực cá nhân. Và ngay đằng trước mặt tôi đây thì đó là cái khu vực mà tủ để đồ của các bạn cũng như là tủ quần áo của các bạn.